Yes, good morning all. Good morning online. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. So, in today's session, we will just discuss regarding the GST written theory. Okay. So, we'll see the theory concepts, and by tomorrow's session, direct we will start with the filing. Okay. Before starting with the GST returns, I just wanted to know what you mean by returns. What do you mean by returns? Return ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Income. GST return. In that return, I'm asking. Okay, what will be there in that return? Vinita, Lavanya, Appu, Supreet. ನಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಿಷಿನರಿ ಎಲ್ಲಾರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ GST ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು GST ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್. So, okay, somewhat what you say that is correct, but actually return means it's an document. Okay, so our document and ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there we can see the taxpayers tax liability details ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so return is a document that is consisting of income that the taxpayer is required to file. So ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ಸೆ ಬರಿಬೇಡಿ. Okay, the return mechanism is designed to assist the taxpayer to file the return and avail for the input tax credit. Input tax credit availability ಗೆ ಇದು helpful ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so under the GST, the registered dealer has to file the GST return that broadly includes purchase and sales. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ GST ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, purchase is nothing but the input tax credit. What do you mean by input tax credit, Satya? Huh? What do you mean by input tax credit, or else what do you mean by ITC? Yes, Nitin. ITC. We have output tax, right? Output tax minus input tax, that is called as ITC. Again, discount ಏನು ಅಂದ್ರೆ, you understood now, right? ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ GST we will be having, in the GST return means we will be having purchases and sales, both will be there. Okay, so next come to the who should file the GST return. GST return ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೂಜಾ, who can file the GST? Yeah, Pooja, who can file the GST? Ma'am, business who are registered on the GST. See, this is one of the important question they may ask in the interview. So, who can file the GST? Whether you can file the GST, like that, they will ask. ನೀವು GST return ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವೇನಂತೀರಾ ಅವಾಗ? ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀರ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Because the regular business which is having more than 5 crore an annual aggregated turnover. Okay, so please write it down. Write it down. Regular business having more than 5 crore. You are storing in your brain only this concept. Good. So regular business having more than 5 crore. So total 25 returns they have to make. Write it down.
25 returns. 25 returns. So 2 monthly returns. Which and all? 2 monthly returns. GSTR1, GSTR3B. So every month ಅವನು ಒಂದು GSTR1, ಒಂದು GSTR3B ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? How many months we have? So 12 into 2, 24 plus 1 annual return. That is GSTR9C. GSTR9C is an annual return. Okay? Clear? If it is your business which having a turnover more than 5 crore, we have to make this thing. Clear? Online, offline? If it is less than 5 crore, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? If it is less than 5 crore, we have to opt the QRMP scheme. Andre quarterly return monthly payment scheme. We are in which quarter now, Supreet? Is it? We are in 4th quarter. ಯಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ವಿತ್ ದ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಅಪ್ ಟು 5 crore ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲೋ 5 crore. ರೈಟ್ ಡೌನ್. Taxpayer with the turnover up to 5 crore. Taxpayer with the turnover up to 5 crore. So total 9 return. QRMP adu total 9 return. 4 GSTR1 and GSTR3B. And 1 annual return. 4 GSTR1, 4 GSTR3B, and 1 annual return. Okay. Next, composition dealer. Composition dealer. Total 5 return. 5 return. 4 statement cum chalan. 4 statement cum chalan. And 1 annual return, 1 annual return, GSTR 4. Okay, so if you are having a turnover below 5 crore, you have to opt the QRMP scheme. That is nothing but quarterly return monthly payment scheme. In the case of quarterly return monthly payment scheme, we have to file the 9 return. So 4 GSTR1, 4 GSTR3B, and 1 annual return. If you are opting the composition dealer, if you are a composition dealer, then we have to make a 5 GST filing, 4 statement cum chalan, and 1 annual return, that is called as GSTR 4. Clear? Online, offline, any doubt? Next, we'll go to the next topic, that is we all are having this 13 returns. Okay, that is GSTR 1, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, CMP 08, and ITC 04. Clear? So these all are the 13 returns which is available in the GST. Okay. For example, we'll consider like Appu is our taxpayer. Okay. So during the quarter 4, so ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? So depending upon his turnover, you will decide which and all GST return he has to make. Alva? So 13 return ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ 13 return ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Right, Pawan? So we have to select depending upon their turnover and their eligibility. Clear? Clear? Next, come to the GST return. So all the return do not apply to all the taxpayer. Taxpayer file return based on the type of the taxpayer and the registration obtained. So eligible taxpayer, that means if their turnover which is exceeding 5 crore are required to file the self-certified reconciliation statement. ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ GSTR 9C ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ GST ರಿಟರ್ನ್ and next come to the GSTR 2B.
So GSTR 2B and 2A, which is gives a details regarding the input tax credit available to the taxpayer. So input tax ITC related details ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ GSTR 2B, GSTR 2A. Okay, ನಿಮ್ಗೆ 3B ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2B details ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Clear? So there is an invoice furnishing facility. So IFF ಅಂದ್ರೆ which is available for the small taxpayer who are registered under QRMP. So QRMP scheme ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಗೆ ಈ IFF facility is given, that is invoice furnishing facility. Okay, so in this first 2 months of the quarter they have to make a payment. So we have quarter ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು months ಇರುತ್ತೆ? 4 months ಇರುತ್ತಾ? 3 months ಇರುತ್ತೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ first 2 months ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, next, this is one of the important thing. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So GSTR 1 ಅಂದ್ರೆ which will be related to the outward supplies. What do you mean by outward supplies, Lavanya? Outward supply. So outward supplies ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. So GSTR 1 is related to goods and services related to the sales or related to the outward supplies. Okay, so if you are opted the QRMP scheme, you need to file it before 13th of succeeding quarter. So what do you mean by succeeding quarter? What do you mean by succeeding quarter? Ma'am, the coming quarter, the next. Yes, coming quarter or next quarter. Okay, succeeding quarter ಅಂದ್ರೆ next quarter. Preceding quarter ಅಂದ್ರೆ previous. Okay, guess ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So next come to the monthly for him. So monthly payment ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ GSTR 1 ಅನ್ನ 11th of next month we have to make a payment. If you opted the QRMP, then 13th of succeeding quarter. So if you opted the IFF, what do you mean by IFF, Akash? IFF. Furniture. Nice. Pawan. Invoice furnishing facility. Okay. So QRMP under ಅಲ್ಲಿ small taxpayer ಗೆ ಇದು applicable ಆಗುತ್ತೆ. So detail of B2B supplies will be given here. Okay. So it will be given on the monthly. For the first 2 months of the quarter, we have to give due date will be 13th of next month. 13th of next month ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು payment. GSTR 3B will be summary of returns of outward supply. GSTR 3B ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ. ಈ ಸಮ್ಮರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ITC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. Okay, GSTR 3B is a summary return of outward supplies along with the ITC details will be there. So we have to make a monthly return. 20th of next month we have to make a payment. Guys, ಇದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀನಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು MNCs ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತರನೇ ಅದ್ರ ತರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. Okay, and if any updations are there in the budget, I hope everyone is seeing the budget, right? So ನೀವು ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಫೆಬ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಲಿ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನ, ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ 5.0, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಆತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಟ್ಯಾಲಿ ERP 9 ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು? ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ದು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ನಾವು. ಸಂತೋಷ್, ಯು ಟುಕ್ ಆನ್ಲೈನ್. Hello Santosh, you took online. Okay, so category X, category Y anta ide. So Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh or Union Territories of Diu, Daman and Dadra, Nagar Haveli, Puducherry, Andaman, Nicobar, Island of Lakshadweep. These all comes under category X. At least ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Vinita for Kerala and for Karnataka, we all are having in category X. ಎಲ್ಲಾದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ತ್ರಿಪುರಾ, ಮೇಘಾಲಯ, ಅಸ್ಸಾಂ, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Union Territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and New Delhi. So these all comes under category Y. If you see the India map na, so ಏನು ನಾರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ category Y ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅವೆಲ್ಲ X ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, we don't have it. Later you check. Okay, next go to the GSTR 1 written filing that we will be discussing in the next class. So now we will see in detail what you mean by GSTR 1. Okay, so GSTR 1 ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? Outward supplies. Okay, GSTR 1 is mainly focuses on the outward supply. Okay, outward supply ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So if you can file monthly or quarterly, GSTR 1 ನ ಮಂತ್ಲಿನೂ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. So quarterly option is only available for whom? Kavya, quarterly option yarg available ide? QRMP, that's why. Yarg available irodu QRMP? QRMP ಯಾರು ಆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು Kavya? So QRMP, this quarterly option is available for the person who is having turnover in the previous year which is less than 5 crore. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಹೋಗು GSTR 1 ಫೈಲ್ ಮಾಡು, GSTR ಅದು ಫೈಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ is more than 5 crore then monthly return you have to make. So if monthly filed, when is the due date? 11. So if they opted for the QRMP, then 13th of the next quarter. Okay, so GSTR 3B is nothing but it is a summary of total output tax collected and total how much is the ITC claim. Okay, so idralli GSTR 3B ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡು ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Along with that ITC related details so GSTR 3B li ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so GSTR 3B, if the summary of output and input summary can file after payment of GST liability. This is cannot be revised once it is filed. GSTR 3B ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ once it is filed. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, before doing only we have to see properly and then we have to make. Okay, consider in the month of Feb I don't have any business, ಏನು business ಆಗಿಲ್ಲ. So then don't sit like idle. ನಾವು ಏನು business ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. We have to file the nil return. ಏನು business ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Okay, we have to do the nil return without fail in the case of GSTR 3B. Okay, in the case of monthly payment GSTR 3B ಯಾವುದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್? 20th of next month. In the case of QRMP 22nd of next quarter. Okay,
So make payment monthly by using the PMB 06 GST law na demand ಮಾಡಿ. QRMP scheme. Okay. QRMP means what? Appu, QRMP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Quarterly return monthly payment scheme. So here we have to make a payment of GSTR1, GSTR3B to be filed on the quarterly basis, but payment to be done on the monthly. If your turnover is less than 5 crore in the previous year, then you can opt this method. It will be applicable from 1st Jan 2001. So 1st Jan 2001 nalli QRMP 2021 nalli applicable. Okay. Taxpayer must choose to be filed monthly or quarterly basis. So anyone who can supposed to file GSTR1 and GSTR3B can opt the QRMP scheme. Must have filed the GSTR3B in the recent month alli avaru payment ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು QRMP scheme. Next comes the when to opt for QRMP scheme. ಯಾವಾಗ ಇದು QRMP scheme ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So quarterly payment monthly return ಅಂದ್ರೆ 3 months once ಅಲ್ವಾ. So first day of the second month of the preceding quarter ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? First day of second month of preceding quarter. Hey. First day second month preceding quarter. So first day of the second month of December last. Okay, all of you read it carefully. Sentence na bifurcate ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. Anyone wants to explain? Vinita, Kavya, Soumya, Pooja, Akash, Pavan, Supreet, Satya, Hemant, sorry, Harish, Nitin, Mohan. Yeah, Mohan. Listen. Anyone wants to answer? See, first day of second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter for which you wanted to opt the scheme. So consider money. Now Jan, Feb, March alli idini. Okay. So first day of the second month of the preceding quarter yavado? First. Second month of preceding quarter yavado? October, November, December. Andre November 1st. Doubt idya? Pawan, understood? Online? Any doubts? Rakshita, Pooja, Soumya? No, ma'am. Second month of the preceding quarter ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ನಾವಿರೋ ಏನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 31st. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಜನವರಿ 31st. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೇ ತರ ಯಾವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. So how to pay the monthly? Sorry? How to pay monthly in QRMP? So two methods we will be using. First one is fixed sum method. Second one is self-assessment method. Fixed sum method antandre 35% of the amount paid depending upon the cash ledger.
ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 35% ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 months ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇ. ಫಸ್ಟ್ 2 month ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಪೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್? So it is more suitable for the dynamic business. We have to self-assess and we need to pay. So ನಾವೇ assess ಮಾಡಿ ನಾವೇ pay ಮಾಡ್ತೀವಿ. If there is no tax, no need to pay the tax. Tax ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ pay ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ business ಇಲ್ಲ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ. No late fees or interest in that short duration in the case of fixed sum method. Fixed sum method ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಲೇಟ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So no late fees, but interest will be charged if it is in the case of self-assessment method. So ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So fixed sum method and self-assessment method. So self-assessment method ಅಲ್ಲಿ late fees ಇದೆ, but in the case of fixed sum method ಅಲ್ಲಿ late fees ಇಲ್ಲ. Make payment monthly by using the PMP06 challan by 25th of next month in the first 2 months of the quarter. What do you mean by this? Make a payment monthly by PMP06 challan. Now PMT06 challan na use ಮಾಡಿ 25th of next month 25th ಇಂದ first 2 month of the quarter ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, first 2 month of the quarter alle mugu. Understood? So all of you take a break and come back. So later we will discuss the practice spot. So ivattu practice spot na login ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? So take a 10 minutes break and come back. I hope online students ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್?
Yes, Soumya, Pooja, Rakshita, Santosh, all of you there? Yes, ma'am. Okay. So I will share you one link in the chat box. Okay. Click on that link. You need to give your email ID and password will be 12345678. 12345678. For everyone, same password. Click on that, click on sign in, give your email ID. Hi, Tada. Sorry, not sign up. Click on login. Click on login. Soumya, Pooja, Rakshita, is it login is done? Yes, ma'am. Ma'am, password, ma'am. 12345678. Pooja, are you done? No, ma'am. Okay. What is the error you are getting? Hello, Pooja. Email and password does not match. Does not match up. Ma'am, even I'm getting the same. Ma'am. Okay. Okay, again I need to register them. Can you all please send me the first name, last name, and email ID and mobile number? Okay. So later, once I get a confirm, so then you can log in. Not in the today's session, tomorrow session you can do. Okay. Pooja, Soumya, and Kavya, right? Having issue. Suprit, you are also for you. Pavan, Appu done. All three. Not done. Santosh. Hello, Santosh. Have you tried? Okay, those who are not done, please send me your first name, last name, then email ID and mobile number. So I will just correct it. Okay. You are also not matching. Okay, no issue. Send me your first name, last name, email ID, and mobile number. Okay, WhatsApp all of you. So if everyone is done, means shall I proceed next? Suprit is still trying.
Yes, online. I will share one more link in the chat box. Listen, everyone. So, listen. In the GST, so we have how many returns? 13 returns we will be having. But all the 13 returns we are not teaching here. Here we will be teaching only GSTR1, Satya, and GSTR3B. We are teaching only GSTR1 and GSTR3B here. Okay. GSTR3B we are filing only the online. GSTR3B offline return madalla ellunu. GSTR3B online return matra madodu. Okay. So GSTR1 we will file the online and offline also. Online ಮತ್ತೆ offline return ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So in the FinPro we have created one dummy software. So GST software ತರನೇ ಒಂದು dummy software ನಾವೇ create ಮಾಡಿದೀವಿ for the educational use. So actual GST site ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಒಂದು create ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay. So I will share the link in the chat box. Once you click on that link, I'll give you time. Please wait. Okay, like this screen will be appear. Okay, so here you have to click on downloads. Then you have to click on offline tool. Then return offline tool. Offline filing yaudukalla ಮಾಡ್ತೀವಿ? Offline tool only we have to do with the GSTR1. GSTR1 offline filing ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು offline tool ನ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so then click on downloads. You need to click on download. Those who are having a personal laptop, please continue with the personal laptop itself. Okay, those who are not having, ನಿಮ್ಮ laptop ಅಲ್ಲಿ already GST offline utility ಇರಬಹುದು. Okay, so ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. But as of now, all of you download. Okay, so click on download. Download ಮಾಡಿ. So I have shared the link. Listen here, everyone. So you have to click on return offline tool. Return offline tool. Return offline tool. Okay, click on download. ಕಾಣಿಸ್ತಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Click on download. Click on ಅಲ್ಲಿ download ಅಂತಿದಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. Proceed. Downloaded. Go to the downloads and check. It's downloaded. Downloads go check ಮಾಡಿ. Open ಮಾಡಿ ಅದು download ಆಗಿರೋದು. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಯಾರು ಓಪನ್
ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿ GST ಆಫ್ಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. Click on, then click on extract all. Now we have already extracted. So I am dragging this to the desktop. Okay. So now we can see it in our desktop. Clear? Everyone? Okay. This is the offline tool. Once we click on that, again it's asking for install. Desktop lemon. Everyone is doing. Preparing to install it. Yes, Soumya, Pooja, Rakshita, any doubts? No, ma'am. Everyone is done, right? Yes, ma'am. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ Share ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ. ಹಲೋ. ಮ್ಯಾಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದೇ ಇದು GST ಅದು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಸಸ್ CS ಫೈಲ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
Pooja, you are done, right? Santosh, Soumya, all offline students done? Blank ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಐಕಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೊಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಡೌನ್. ರಕ್ಷಿತಾ, ಅವಾಗ್ಲೇ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ರಕ್ಷಿತಾ, ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ ರಕ್ಷಿತಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ GST ಆಫ್ಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯರ್. ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ C ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. Akshita, I think you are doing something, but I can't see. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತದ್ದು GST ಆಫ್ಲೈನ್ ಟೂಲ್. Okay, ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. Rakshita, what's happening? ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? Rakshita, what happened? ಇದೇನೋ Rakshita, stop screen sharing and send me the photo. What is happening? Because your screen is stuck, I can't see. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ
See, listen here. So initially we have downloaded the practice spot, right? So here in this practice spot, we can see the categories. ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಯೂಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ categories, that is GSTR 1, GSTR 3B, and we have a GSTR. Sorry, e-way bill is there. Then we have a TDS. Next we have a ESI PF. Okay, so idella categories. So here selected questions we are solving. Okay, so after your GST filing, we have to make a TDS. Then we have to make a ESI PF filing also. Clear? Understood everyone? Okay. So how to make the GST filing of the GSTR 1 we will discuss in the next class. Now all of you watch the e-learning videos. If you have any doubt, let me know. So those who are still unable to log in for the practice spot, please send me your first name, middle name, mobile number and your email. Okay.